That night, as Stanley lay on his scratchy and smelly cot, he tried to figure out what he could have done differently, but there was nothing he could do. 그날 밤 스탠리는 긁히고 냄새나는 침대에 누워 그가 달리 할 수 있었던 일을 생각해내려고 했지만 그런 것은 아무것도 없었습니다. For once in his unlucky life, he was in the right place at the right time, and it still didn't help him. 그의 불행한 인생에서 이번만큼은 적절한 시기에 적절한 장소에 있었지만 그것은 여전히 그에게 도움이 되지 않았습니다. You got it? He asked X-ray the next morning at breakfast. 그는 다음날 아침 식사 때 엑스레이에게 물었습니다. X-ray looked at him with half-opened eyes behind his dirty glasses. 더러운 안경 너머로 눈을 반쯤 뜬 채 엑스레이가 그를 바라보았습니다. I don't know what you're talking about. He grumbled. 네가 무슨 말을 하는 건지 모르겠어. 그가 투덜거렸습니다. Stanley didn't say another word. 스탠리는 더 이상 말하지 않았습니다. Mr. Sir marched the boys out to the lake, chewing sunflower seeds along the way and spitting out the shells. 가는 내내 선생님은 해바라기 씨를 씹고 뱉으며 소년들을 호수로 데리고 갔습니다. He scraped the ground with his boot heel, to mark where each boy was supposed to dig. 그는 신발 뒤꿈치로 땅을 긁어서 각 소년이 파야 할 곳을 표시했습니다. He couldn't figure out why X-ray snapped at him. 그는 왜 엑스레이가 그에게 날카롭게 쏘아붙였는지 알 수 없었습니다. The tube was gold in color, but Stanley didn't think it was real gold. 그 튜브는 금색이었지만 스탠리는 그것이 진짜 금이라고 생각하지 않았습니다. The water truck came a little after sunrise. 물차는 해가 뜨고 난 뒤 조금 후에 왔습니다. At this time of day, Stanley sometimes could see some distant hills or mountains on the other side of the lake. 이때 스탠리는 가끔 호수 반대편에 있는 먼 언덕이나 산을 볼 수 있었습니다. They were only visible for a short while and would soon disappear behind the haze of heat and dirt. 그것들은 잠시 동안만 보이다가 열기와 흙먼지 뒤로 곧 사라졌습니다. The truck stopped, and the dust cloud drifted past it. 트럭이 멈춰 섰고 먼지구름이 그 위를 스쳐 지나갔습니다. X-ray took his place at the front of the line. 엑스레이가 맨 앞줄에 섰습니다. Mr. Pendansky filled his canteen. 펜덴스키 선생님이 그의 물통에 물을 채워주었습니다. X-ray didn't mention the tube. 엑스레이는 튜브에 대해 아무 말도 하지 않았습니다. Mr. Pendansky filled all the canteens, then climbed back into the cab of the pickup. 펜덴스키 선생님은 모든 물통을 채워주고 난 뒤 다시 픽업 트럭에 올라탔습니다. He still had to bring water to Group E. 그는 아직 그룹 E에게 줄 물을 가져와야 했습니다. Stanley could see them digging about 200 yards away. 스탠리는 그들이 약 200야드 떨어진 곳에서 땅을 파는 것을 볼 수 있었습니다. Mr. Pendansky? X-ray shouted from his hole. 엑스레이가 구덩이 속에서 펜덴스키 선생님을 불렀습니다. Wait. I think I might have found something. The boys all followed Mr. Pendansky as he walked over to X-ray's hole. 소년들은 모두 펜덴스키 선생님이 엑스레이의 구덩이로 걸어갈 때 그를 따라갔습니다.
Stanley could see the gold tube sticking out of some dirt on the end of X-ray's shovel. 스탠리는 엑스레이의 삽 끝에서 흙이 약간 묻은 튜브를 볼 수 있었습니다. Mr. Pendanski examined it and took a long look at its flat bottom. 펜덴스키 선생님은 그것을 살펴보고 평평한 바닥을 한참 들여다보았습니다. I think the warden is going to like this. 워든이 이걸 좋아할 것 같다. Stanley watched the cloud of dust move across the lake to the cabin beneath the trees. 스탠리는 먼지구름이 호수를 가로질러 나무 아래 오두막으로 이동하는 것을 지켜보았습니다. It didn't take long for the pickup to return. 픽업 트럭이 돌아오는데 오래 걸리지 않았습니다. A tall woman with red hair stepped out of the passenger side. 빨간 머리의 키 큰 여자가 조수석에서 내렸습니다. She looked even taller than she was, since Stanley was down in his hole. 스탠리가 그의 구덩이에 있었기 때문에 그녀의 키가 더 커 보였습니다. She wore a black cowboy hat and black cowboy boots which were studded with turquoise stones. 그녀는 검정 카우보이 모자를 썼고 목이 박힌 검정 카우보이 부츠를 신고 있었습니다. The sleeves on her shirt were told up, and her arms were covered with freckles, as was her face. 걷어올린 셔츠 소매 밑에 팔은 주근깨로 덮여 있었고 그녀의 얼굴도 마찬가지였습니다. She walked right up to X-ray. 그녀는 곧장 엑스레이에게 걸어갔습니다. This where you found it? Yes, ma'am. Your good work will be rewarded. 너의 잘한 일은 보상을 받을 것이다. She turned to Mr. Pendanski. 그녀가 펜덴스키 선생님 쪽으로 돌아서며 말했습니다. Drive X-ray back to camp. Let him take a double shower. And give him some clean clothes. 엑스레이를 캠프로 돌려보내고 샤워 시간을 2배로 준 뒤 깨끗한 옷을 주세요.